El Eco de las Botas Militas Resonaba por los Pasillos de Mármol del Palacio de Kensington mientras la Guardia Real avanzaba con determinación feria. Sus uniformes escarlata brillaban bajo la luz dorada de los candelabros de cristal, y sus rostros permanecían inmutables como máscaras de piedra. Habían recibido una orden directa de la Princesa Charlotte, y en la monarquía británica, las palabras de la realeza no admiten cuestionamientos. Lady Isabella Thornfield permanecía de pie en el gran salón. Sus manos temblorosas aferrando el dobladillo de su vestido de seda azul marino. Sus ojos verdes, normalmente brillantes y desafiantes, ahora reflejaban una mezcla de terror y desconcierto. Apenas unos minutos antes, había estado conversando animadamente con el príncipe William en una recepción diplomática, cuando todo se desmoronó en cuestión de segundos. El incidente había ocurrido de manera tan repentina que muchos de los presentes no percibían lo sucedido. El príncipe William se había acercado a Lady Isabella con una sonrisa cordial, extendiendo su mano para saludarla formalmente. Ella había respondido con una reverencia elegante, pero al incorporarse, algo había salido terriblemente mal. El príncipe había tropezado hacia atrás, su rostro contorsionándose en una mueca de dolor mientras se lavaba la mano al hombro derecho. La princesa Charlotte, que había observado la escena desde el otro extremo del salón, había corrido inmediatamente hacia su hermano. Sus tacones repiqueteaban contra el suelo de mármol mientras se abría paso entre los invitados perplejos. Al llegar junto a William, quien ahora se encontraba sentado en una silla, claramente adolorido, Charlotte había examinado la situación con ojos llenos de furia. ¿Qué le has hecho? Había gritado Charlotte. Su voz normalmente melodiosa ahora cargada de veneno. Vi como lo empujaste. Lady Isabella había retrocedido. Sus manos levantadas en un gesto defensivo. Su Alteza, yo no fue un accidente. El trapezo cuando. Mentira, Charlotte la había interrumpido, su rostro enrojecido por la ira. Guardias. Arréstenla. Atacó a mi hermano. Ahora, mientras la Guardia Real se acercaba con paso firme, Lady Isabella podía sentir como el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. Era la hija menor del conde de Thornfield, una familia con siglos de historia, al servicio de la corona. Había crecido en los círculos aristocráticos, educada para servir y honrar a la familia real. La idea de que fuera acusada de agredir a un miembro de la realeza era tan absurda como devastadora. El capitán Marcus Blackwood, líder de la Guardia Real, se detuvo frente a ella. Era un hombre imponente, con más de 40 años de servicio leal a la corona. Sus ojos azules, normalmente cálidos cuando se dirigía a la nobleza, ahora la observaban con frialdad profesional. Había conocido a la familia Thornfield durante años, había protegido al padre de Isabella en múltiples ocasiones, pero su lealtad suprema era hacia la familia real. Lady Thornfield, dijo con voz grave y formal. Por orden de su Alteza Real la Princesa Charlotte, queda usted arrestada bajo sospecha de agresión a un miembro de la familia real. Los invitados a la recepción observaban en silencio sepulcral. Embajadores, ministros, duques y duquesas, todos testigos de un escándalo que, sin duda aparecería en todos los periódicos del reino al día siguiente. Lady Isabella podía sentir el peso de sus miradas, algunas líneas de shock, otras de curiosidad morbosa, y unas pocas de lo que parecía ser compasión. Capitán Blackwood, murmuró Isabella, su voz apenas audible, usted conoce mi familia. Sabe que jamás haríamos algo así. Fue un accidente. Ese lo juro por la memoria de mi madre. El capitán vaciló por un momento. Conoce efectivamente a la familia Thornfield. Recordaba a la difunta condesa, una mujer de honor intachable. Pero también recordaba su juramento de servicio, las palabras que había pronunciado arrodillado ante el trono hace décadas. Proteger y servir a la familia real sin cuestionamientos. Lo lamento, Lady Thornfield, respondió finalmente, su voz cargada de un pesar que intentaba ocultar. Debo cumplir con mi deber. Mientras los guardias se acercaban para escoltarla,
Lady Isabella de Riggio, una última mirada hacia el príncipe William. El la observaba con una expresión indecifrable, su mano on sobre el hombro lastimado. Por un momento, sus ojos se encontraron. Y ella creyó ver un destello de algo, duda, confusion? Pero antes de que pudiera interpretarlo, la princesa Charlotte se interpuso entre ellos. No la Myers, lo espido Charlotte a su hermano. Es una traidora, una amenaza para nuestra familia. Los guardias flanquearon a Lady Isabella, y ella comenzó a caminar hacia la salida del gran salón. Cada paso resonaba como un eco de su ruina social. Sus amigos la observaban con rostros de incredulidad, algunos apartando la mirada como, si, su simple presencia pudiera contaminarlos. La aristocracia británica era despiadada con aquellos que caían en desgracia, y ella lo sabía muy bien. Mientras atravesaban los pasillos hacia las dependencias de seguridad del palacio, Lady Isabella recordó la conversación que había tenido con el príncipe William momentos antes del incidente. Habían estado discutiendo sobre las nuevas iniciativas benéficas de la familia real, específicamente sobre un programa para ayudar a familias en situación de vulnerabilidad. Ella había expresado su admiración por el compromiso social de la familia real, y él había parecido genuinamente interesado en sus opiniones. Es reconfortante saber que personas como usted apoyan nuestros esfuerzos, había dicho el príncipe con una sonrisa sincera. Su familia siempre ha sido un pilar fundamental para la corona. Esas palabras ahora sonaban como una cruel ironía en su mente. Como había pasado de ser considerada un pilar fundamental a ser una persona agresora en cuestión de minutos? El grupo llegó finalmente a una elegante pero sobria sala de espera dentro del palacio. No era exactamente una celda, pero las intenciones eran claras. Estaba bajo custodia real. El capitán Blackwood se dirigió a sus subordinados con voz baja, dando las instrucciones que Isabella no pudo escuchar completamente. Lady Thornfield, dijo el capitán acercándose nuevamente a ella. Permanecerá aquí mientras se conduce la investigación inicial. Se lo permitirá contactar con su representación legal, por supuesto. Isabella asintió mecánicamente. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de procesar la magnitud de lo que había sucedido. No solo enfrentaba cargos criminals, sino que su reputación, la de su familia, y su futuro en la sociedad británica estaban en juego. Los Thornfield habían servido a la corona durante generaciones. Su abuelo había recibido condecoraciones por su servicio durante la Segunda Guerra Mundial. Su padre había sido consejero real durante décadas. Mientras permanecía sentada en la elegante silla tapizada en terciopelo, Lady Isabella repasó cada detalle del incidente una y otra vez. Había saludado al príncipe de manera protocolaria, exactamente como lo habían enseñado desde niña. Él había extendido su mano. Ella había hecho la reverencia correspondiente y al incorporarse. ¿Qué había pasado exactamente? La imagen se repetía en su mente como una película en cámara lenta. Recordaba haberse incorporado de la reverencia. Recordaba que el príncipe había sonreído, pero luego, ¿había tropezado él? ¿Había resbalado? ¿O realmente había ocurrido algo más? Una duda terrible comenzó a crecer en su mente. ¿Era posible que hubiera hecho algo sin darse cuenta? ¿Podría haber empujado accidentalmente al príncipe durante el saludo? La idea era horrorosa, pero tenía que considerarla. Si realmente había sido responsable, aunque fuera por accidente, las consecuencias serían devastadoras. El tiempo parecía transcurrir con una lentitud agónica. Podía escuchar voces distantes en los pasillos, el eco de conversaciones urgentes que, probablemente se referían a su situación. Imaginaba a los asistentes de prensa de la familia real trabajando febrilmente para controlar el relato de los eventos, a los abogados de la corona preparando el caso contra ella, a su propio padre recibiendo la noticia del escándalo. Lord Edmund Thornfield era un hombre de principios inquebrantables, un aristócrata de la vieja escuela que valoraba el honor por encima de todo. La noticia de que su hija había sido arrestada por agredir a un miembro de la familia real lo devastaría. Isabella podía imaginar su rostro,
La decepción y la incredulidad mezclándose en sus facciones aristocráticas. Mientras contemplaba el retrato del rey que colgaba en la pared opuesta, Lady Isabella preguntó si alguna vez volvería a pisar los salones del palacio como invitada de honor. Si alguna vez volvería a ser recibida en las casas de sus amigos aristocráticos. Si alguna vez recuperaría de este escándalo que amenazaba con destruir no solo su propia vida, sino el legado de siglos de honor de su familia. La puerta abrió súbitamente, interrumpiendo sus sombríos pensamientos. Un oficial de menor rango acercó al capitán Blackwood y le susurró algo al oído. El capitán frunció el seno, asintió brevemente, y dirigió hacia Lady Isabella. Lady Thornfield, dijo con voz formal. Su Alteza Real la Princesa Charlotte de Verla. Será escoltada al Salón Azul inmediatamente. El corazón de Isabella aceleró. Un encuentro cara a cara con la Princesa Charlotte en estas circunstancias no auguraba nada bueno. Charlotte era conocida por su temperamento fuerte y su lealtad feroz hacia su familia. Si realmente creía que Isabella había atacado a su hermano, este encuentro podría ser el final definitivo de cualquier esperanza de resolver la situación pacíficamente. Mientras caminaba por los pasillos escoltada por los guardias, Lady Isabella respiró profundamente, preparándose para lo que podría ser el enfrentamiento más importante de su vida. El Salón Azul del Palacio de Kensington era una habitación que irradiaba poder y tradición. Sus paredes estaban adornadas con retratos de monarcas anteriores, y los muebles de época brillaban bajo la luz de las lámparas de araña de cristal. Era aquí donde la familia real solía recibir a dignatarios extranjeros y donde tomaban decisiones que afectarían el rumbo del reino. Que la princesa Charlotte hubiera elegido este lugar para el encuentro no era casualidad. Era un recordatorio silencioso pero poderoso de la autoridad que ostentaba. Lady Isabella Thornfield fue conducida al centro del salón, donde la princesa Charlotte la esperaba, de pie junto a una ventana que daba a los jardines del palacio. Charlotte no se volteó inmediatamente al escuchar los pasos que se acercaban. En cambio, mantuvo su mirada fija en el exterior, sus manos entrelazadas detrás de la espalda en una postura que destilaba autoridad y desprecio. El silencio se extendió durante varios minutos que parecieron eternos. Lady Isabella podía escuchar solo el tic-tac del reloj antiguo que decoraba la repisa de la chimenea y su propia respiración entrecortada. Los guardias permanecían inmóviles como estatuas a ambos lados de la puerta, sus rostros inexpresivos pero alerta. Finalmente, Charlotte se volteó lentamente. Su rostro, normalmente hermoso y sereno en las apariciones públicas, ahora mostraba una frialdad que helaba la sangre. Sus ojos azules, tan parecidos a los de su hermano, brillaban con una ira contenida que amenazaba con explotar en cualquier momento. Lady Thornfield, comenzó Charlotte, su voz grave y controlada. ¿Sabe usted por qué estoy aquí? Isabella tragó saliva antes de responder. Su Alteza, estoy aquí porque usted cree que agredí al príncipe William. Pero le aseguro que eso no es cierto. Jamás haría algo así. Charlotte emitió una risa seca, carente de cualquier rastro de humor. ¿Cree? No, Lady Thornfield. No creo nada. Vi lo que pasó. Vi como impuyo deliberadamente a mi hermano. Su Alteza, con todo respeto, debe haber habitado un malentendido. Yo estaba saludando protocolariamente al príncipe cuando. Silencio. Charlotte la interrumpió abruptamente. Su autocontrol finalmente cediendo. ¿Cómo se atreve a hablar de protocolo cuando acaba de violar de la manera más flagrante las normas básicas de respeto hacia la familia real? La princesa comenzó a caminar en círculos alrededor de Isabella, como un depredador atacando a su presa. Su familia ha servido a la corona durante generaciones. Los Thornfield han sido considerados leales, honorables, dignos de confianza. ¿Y usted? Usted ha manchado ese legado para siempre. Cada palabra era como un puñal clavado en el corazón de Lady Isabella. El honor familiar era todo para ella,
había sido educada desde pequeña para valorarlo por encima de su propia vida. Escuchar a Charlotte describir cómo había destruido ese legado la llenaba de una desesperación que apenas podía contener. Mi hermano, continuó Charlotte, confiaba en usted. Hace apenas unos minutos me comentaba lo inteligente que le parecía, lo mucho que admiraba su dedicación a las obras benéficas. Y usted correspondió esa confianza atacándolo. Su Alteza, por favor, suplicó Isabella, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Debes escucharme. No hubo ataque. Fue un accidente terrible, pero no fue intentional. Charlotte se detuvo frente a ella, sus rostros ahora a escasos centímetros de distancia. Un accidente. Lama accidente empujar a un miembro de la familia real con suficiente fuerza como para lastimarlo, el hombro. No lo empuj. No sé qué vio usted, pero no fue lo que piensa. La expresión de Charlotte se endureció en más. Eso era posible. ¿Me está llamando mentirosa? El air en la habitación se volvió tan denso que parecía difícil respirar. Lady Isabella se dio cuenta de que había cometido un error grave. Cuestionar la versión de los hechos de un miembro de la familia real, especialmente en estas circunstancias, era prácticamente un acto de lesa majestad. No, Su Alteza, respondió rápidamente. Jamás me atrevería a cuestionar su palabra. Solo trato de explicar lo que recuerdo del incidente. Su memoria, al parecer, es convenientemente selectiva. En ese momento, la puerta del salón se abrió y el príncipe William entró, su brazo derecho sostenido por un cabestrillo improvisado. Su llegada cambió inmediatamente la dinámica de la habitación. Charlotte se dirigió inmediatamente hacia él, su expresión pasando de furia fría a preocupación fraternal. William, deberías estar descansando. El médico dijo que. Estoy bien, Charlotte. La interrumpió suavemente, aunque era evidente que sentía dolor. Necesitaba venir. Se dirigió hacia Lady Isabella, que había hecho una reverencia profunda al verlo entrar. Lady Thornfield, ¿cómo está usted? La pregunta era tan inesperada, tan llena de una cortesía genuina, que contrastaba dramáticamente con el trato que había recibido de Charlotte, que Isabella se quedó momentáneamente sin palabras. Yo estoy bien, Su Alteza. Pero ¿cómo está su hombro? Es grave la lesión. Charlotte intervino inmediatamente. No creo que sea apropiado que ella muestre preocupación fingida por la víctima de su ataque. William alzó su mano izquierda en un gesto que pidió silencio. Charlotte, por favor. Se volvió nuevamente hacia Isabella. Lady Thornfield, necesito que me ayude a entender exactamente qué pasó. Mi memoria del incidente es confusa. Esta admisión cayó como una bomba en la habitación. Charlotte miró a su hermano con incredulidad evidente. ¿Confusa? William, tú mismo me dijiste que ella te había empujado. No, dijo William lentamente. Yo nunca dije eso. Dije que me había lastimado el hombro. Y tú asumiste el resto. Lady Isabella sintió como si un rayo de esperanza hubiera penetrado la oscuridad que la había envuelto durante las últimas horas. Si el propio príncipe no recordaba claramente lo que había pasado, tal vez habría una oportunidad de aclarar la situación. Su Alteza, dijo dirigiéndose a William. Recuerdo que usted extendió su mano para saludarme. Yo hice la reverencia correspondiente. Y cuando me incorporé, usted pareció perder el equilibrio. Pensé que tal vez había tropezado, pero no entendí por qué. William asintió lentamente. Sí, recuerdo haber extendido mi mano. Y luego, he un vacío. Lo siguiente que recuerdo es estar sentado en la silla con un dolor terrible en el hombro. Charlotte observaba este intercambio con creciente agitación. William, no puedes estar considerando su versión sobre la mía. Yo sé lo que pasó. Y yo respeto eso, Charlotte. Pero también necesito entender todos los ángulos de la situación antes de proceder. La tensión en la habitación era palpable. Lady Isabella se dio cuenta de que este era posiblemente su única oportunidad de defenderse adecuadamente. Respiró profundamente y decidió apostar todo por la verdad. Su Alteza, dijo dirigiéndose a ambos hermanos. Propongo que revisemos las grabaciones de seguridad del gran salón.
Estoy segura de que deben existir. Y mostrar exactamente lo que ocurrió. Charlotte palideció ligeramente ante la sugerencia, pero William asintió con interés evidente. Y es una excelente idea. Capitán Blackwood, dijo dirigiéndose al oficial que permanecía junto a la puerta. Sería posible acceder a las grabaciones de seguridad del incidente. Por supuesto, Su Alteza. Puedo tener las grabaciones aquí en menos de una hora. Charlotte intervino rápidamente. William, no creo que sea necesario. Mi testimonio debería ser suficiente. Pero William ya había tomado una decisión. No, Charlotte. Si vamos a proceder con cargos formales contra Lady Thornfield, necesitamos estar absolutamente seguros de los hechos. Su vida y la reputación de su familia están en juego. Lady Isabella sintió una oleada de gratitud hacia el príncipe William. A pesar de haber sido presuntamente agredida por ella, estaba dispuesto a buscar la verdad de manera justa y imparcial. Mientras esperamos las grabaciones, continuó William, me gustaría escuchar su versión completa de los eventos, Lady Thornfield. Sin interruptions. Charlotte abrió la boca para protestar, pero una mirada firme de su hermano la silenció. Isabella respiró profundamente y comenzó a relatar su versión de los eventos con todo el detalle posible. Describió la conversación previa con el príncipe, el momento del saludo, su confusión cuando el pareció tropezar, y su horror cuando Charlotte la acusó de agredirlo. Mientras hablaba, observó cuidadosamente las reacciones de ambos hermanos. William escuchaba con atención, asintiendo ocasionalmente, su expresión pensativa. Charlotte, por el contrario, parecía cada vez más agitada, sus manos moviéndose nerviosamente y su respiración volviéndose más rápida. Cuando Isabella terminó su relato, William permaneció en silencio durante varios minutos, claramente procesando la información. Lady Thornfield, dijo finalmente, su relato es consistente con mis recuerdos fragmentarios del incidente. Pero también entiendo la perspectiva de mi hermana. Se volvió hacia Charlotte. Hermana, ¿podrías describir exactamente qué viste desde tu posición en el salón? Charlotte vaciló, y por primera vez desde que había comenzado toda la situación, Isabella detectó algo que parecía incertidumbre en su voz. Yo, six a Lady Thornfield acercarse ti. Vi el intercambio, y luego te six tropezar hacia atrás. Fue obvio que ella te había empujado. ¿Viste el momento exacto del contacto físico? Preguntó William. Bueno, no exactamente. Había otras personas entre nosotros, pero fue evidente lo que había pasado. William intercambió una mirada significativa con el Capitán Blackwood. Capitán, proceda con las grabaciones de seguridad. Creo que todos nos beneficiaremos de ver exactamente qué ocurrió. Mientras esperaban, un silencio incómodo se instaló en el salón. Lady Isabella se atrevió a albergar una esperanza cautelosa. Si las grabaciones mostraban lo que ella recordaba, tal vez podría salvarse de esta pesadilla. Pero también sabía que Charlotte no aceptaría fácilmente que se había equivocado, especialmente después de haber tomado una posición tan pública y firme. El destino de Lady Isabella Thornfield ahora dependía de lo que revelaran esas grabaciones. Y todos en el Salón Azul lo sabían that el técnico de seguridad del Palacio legó el Salón Azul cargando un dispositivo portátil y varios cables. Era un hombre mayor, con décadas de experiencia en el manejo de los sistemas de vigilancia real, y su rostro mostraba la gravedad de la situación. Raramente se le pedía que trajera grabaciones para resolver disputas que involucran directamente a la familia real. Su Alteza, dijo dirigiéndose al príncipe William mientras conectaba el equipo a una pantalla que había sido traída especialmente para la ocasión. Las grabaciones del Gran Salón están disponibles desde múltiples ángulos. ¿Hay algún momento específico que desee revisar? Sí, respondió William, su voz firme pero cansada. Aproximadamente a las 7:45 p.m., durante mi conversación con Lady Thornfield. Lady Isabella sintió como su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la habitación podían escucharlo. Este era el momento de la verdad. Todo su futuro, la reputación de su familia, y su lugar en la sociedad británica dependían de lo que mostrarían esas grabaciones.
La Princesa Charlotte permanecia rigida junto a la ventana. Sus brazos cruzados, y su expresión tensa. Había insistido en que no era necesario revisar las grabaciones, pero ahora que el preciso había comenzado, no tenía más opción que enfrentar las consecuencias. La pantalla se iluminó, mostrando una vista panorámica del gran salón durante la recepción. Las imágenes eran cristalinas, capturando cada detalle de la elegante reunión. Podían verse los invitados conversando en pequeños grupos, los camareros circulando con bandejas de champán, y la familia real mezclándose con los asistentes. Aquí, dijo el técnico, señalando una figura en la pantalla. Puedo ver al príncipe William acercándose a Lady Thornfield. Todos en la habitación se inclinaron hacia adelante, observando con atención absoluta. En la grabación, podían ver claramente al príncipe William caminando hacia Lady Isabella con una sonrisa cordial. Ella lo vio acercarse y se preparó para el saludo protocolar. ¿Puede acercar la imagen? Preguntó William. El técnico ajustó el zoom, enfocándose en el área donde ocurriría el encuentro. Ahora podían ver con perfecta claridad las expresiones faciales y los movimientos corporales de ambos participantes. En la pantalla, el príncipe William extendía su mano derecha hacia Lady Isabella en un gesto de saludo. Ella respondía con una reverencia elegante, exactamente como había sido entrenada desde la infancia. Al incorporarse, sus ojos se encontraban con los del príncipe, y ambos sonrían. Y entonces ocurrió. El príncipe William, sin ninguna provocación externa visible, súbitamente se tambaleó hacia atrás. Su mano izquierda se dirigió inmediatamente a su hombro derecho, y su rostro se contorsionó en una mueca de dolor evidente. Lady Isabella, claramente sorprendida y confundida, extendió sus manos hacia él en un gesto instintivo de ayuda. No había habido contacto físico entre ellos. No había habido impugnación. No había habido agresión de ningún tipo. El silencio en el salón azul era ensordecedor. Lady Isabella sintió como si pudiera respirar por primera vez en horas, mientras que la princesa Charlotte palideció visiblemente. Reproduzca eso otra vez, pidió William. Su voz apenas un susurro. El técnico rebobinó la grabación y la reprodujo nuevamente, esta vez en cámara lenta. El resultado fue aún más claro. El príncipe había sufrido algún tipo de episodio médico repentino, posiblemente un espasmo muscular o un problema relacionado con una lesión previa. Lady Isabella no solo no lo había tocado, sino que claramente había intentado ayudarlo. ¿Hay grabación de audio? Preguntó William. Sí, Su Alteza. El técnico ajustó algunos controls y el audio comenzó a reproducirse. Podían escuchar claramente la conversación previa entre William y Isabella sobre las iniciativas benéficas, sus voces cordiales y respetuosas. Luego, el momento del incidente. Un gemido de dolor de William, seguido inmediatamente por la voz preocupada de Isabella preguntando, ¿se encuentra bien, Su Alteza? No había sonidos de forcillo, ni de agresión física, ni de confrontación. William se volvió lentamente hacia su hermana, su expresión una mezcla de confusión y decepción. Charlotte, ¿puedes explicar esto? Charlotte abrió y cerró la boca varias veces, claramente luchando por encontrar palabras. Su rostro había pasado del pálido al rojo intenso, y sus manos temblaban ligeramente. Yo 6. Tartamudeó. Desde mi posición parecía. Charlotte, la interrumpió William suavemente pero firmemente. Las grabaciones son inequívocas. Lady Thornfield no me atacó. De hecho, trato de ayudarme. Lady Isabella, que había permanecido en silencio durante toda la proyección, finalmente habló. Su Alteza, dijo dirigiéndose a Charlotte. Entiendo que estaba preocupada por su hermano. Y es natural que haya querido protegerlo. Pero espero que ahora pueda ver que ese trato de un malentendido terrible. Charlotte se volvió hacia ella, sus ojos brillando con lágrimas de humillación y algo que parecía ser arrepentimiento. Lady Thornfield, yo creo genuinamente que había visto. Lo sé, respondió Isabella con generosidad que sorprendió a todos los presentes. En momentos de crisis, es fácil malinterpretar las situaciones.
no guardo rinser por ello. William observo este intercambio con evidente alivio, pero también con preocupación. Lady Thornfield, su gracia ante esta situación es admirable, pero no podemos ignorar las consecuencias de lo que ha ocurrido. Se han levantado cargos graves contra usted, ha sido arrestada públicamente. Y me temo que la noticia ya habrá legado a la prensa. Era cierto. Incluso en ese momento, los reporteros fuera del palacio probablemente estaban especulando sobre el escándalo que involucraba a los Thornfield y la familia real. La reputación de Isabella había sido danada públicamente, independientemente de lo que mostraran las grabaciones. Su Alteza, dijo Lady Isabella, entiendo las dificultades que esto presenta, pero también confío en que la verdad prevalecerá. El capitán Blackwood, que había observado toda la situación en silencio, se acercó al príncipe William. Su Alteza, ¿cuáles son sus instructions respecto a Lady Thornfield? William se volvió hacia su hermana antes de responder. Charlotte, creo que tienes algo que decir. Charlotte respiró profundamente, claramente reuniendo courage para lo que estaba a punto de hacer. Se acercó a Lady Isabella y, para sorpresa de todos, hizo una reverencia formal. Lady Thornfield, dijo con voz clara pero emocionalmente cargada, le pido disculpas formales por mi error. La accuse injustamente de un crimen que no cometió, y ordene su arresto basandome en una percepción incorrecta de los eventos. He manchado injustamente su honor y el de su familia. El gesto de Charlotte era extraordinario. Los miembros de la familia real raramente se disculpaban públicamente, y nunca ni alguien de menor rango social, sin importar las circunstancias. Lady Isabella respondió con otra reverencia. Acepto sus disculpas, su Alteza, y aprecio profundamente su disposición a reconocer el error. William asintió con aprobación. Capitán Blackwood, Lady Thornfield queda inmediatamente libre de todos los cargos. Además, quiero que se prepare un comunicado oficial para la prensa, aclarando que se trató de un malentendido y que Lady Thornfield no solo es inocente de cualquier delito, sino que de hecho mostró preocupación genuina por mi bienestar. Por supuesto, su Alteza. Hay algo más, continuó William. Quiero que se investigue discretamente mi condición médica. Este episodio me preocupa, especialmente porque no recuerdo haberlo experimentado antes. Lady Isabella se atrevió a intervenir. Su Alteza, si me permite, mi tío es especialista en medicina deportiva. Ha tratado a muchos atletas profesionales por lesiones similares. Tal vez podría ser de ayuda. Sería muy apreciado, respondió William con gratitud genuina. Charlotte, que había permanecido callada durante este intercambio, finalmente habló. Lady Thornfield, sé que mis disculpas no pueden deshacer el daño que he causado a su reputación. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar a reparar la situación? Isabella consideró la pregunta cuidadosamente. Su Alteza, creo que el comunicado oficial será suficiente. La verdad tiene su propio poder. No, insistió Charlotte. Eso no es suficiente. Le propongo algo más. Se volvió hacia su hermano. William, ¿qué pensarías si invitáramos formalmente a Lady Thornfield a ser una de las patronas oficiales de nuestro nuevo programa benéfico? Sería una forma pública de mostrar que no solo es inocente, sino que tiene nuestra confianza total. William sonrió por primera vez en toda la tarde. Y es una excelente idea. Lady Thornfield, estaría dispuesta a aceptar tal honor. Lady Isabella se sintió abrumada por la generosidad del gesto. No solo la estaban exonerando completamente, sino que la estaban honrando públicamente. Sería un privilegio servir en tal capacidad, respondió. Mientras los detalles se discuten y los arreglos se hacen, Lady Isabella reflexionó sobre los eventos extraordinarios del día. Había pasado de ser una invitada distinguida a una presunta criminal, y luego a una patrona real, todo en el espacio de unas pocas horas. La experiencia le había enseñado varias lecciones valiosas. Que las percepciones pueden ser engañosas, que la verdad eventualmente prevalece, y que incluso en las circunstancias más desesperantes, la gracia y la dignidad pueden abrir puertas inesperadas. Cuando finalmente salió del Palacio de Kensington esa noche,
Lo hizo no como la arrestada que había sido horizontes, sino como una heroína que había enfrentado la adversidad con honor intacto. Los periodistas que esperaban afuera ese encontraron no con un escándalo que reporter, sino con una historia de malentendido, perdón, y reconciliation. Al día siguiente, los periódicos británicos no levaban titulares sobre un ataque a la familia real, sino sobre la gracia bajo prisión de Lady Isabella Thornfield y la admirable disposición de la princesa Charlotte para reconocer y corregir un error. La familia Thornfield, que había servido a la corona durante generations, continuaría haciéndolo, pero ahora con un honor renovado y una posición aún más distinguida en la sociedad británica. Y en el Palacio de Kensington, las grabaciones de seguridad de aquella noche serían guardadas como un recordatorio de que incluso en las instituciones más tradicionales, la justicia y la verdad pueden triunfar sobre las percepciones erróneas y los juicios precipitados.